Kuna asali, chumvi, vinegar ama ndimu. Kuna ndimu? Ipe vinegar. Chumvi na sukari. As long as ukinipatia asali achana nayo, nitatumia kazi nyingine. Sukari ni sugar, nitolee hapo. Nipatiwe nduma. Don't worry, toke tu hapa hivi. Nataka toa chopping board. No, beba chopping board. Ni carrots. Sawa? Item number 2 ni nini? Cabbage. Item number 3 ni nini? Onions. Item number 4? Dania. Nikichanganya hizo zote niko na dania, niko na salad gani? Cabbage salad. Haya. Ndani ya cabbage salad niongeze mayonnaise. What is that? Cabbage mayonnaise. Coleslaw. Coleslaw salad. Are we on the same page? Today we're making what called cabbage coleslaw what? Salad. Now tunaweka mayonnaise, chumvi ni kwa mbali, unielewa? Lakini tunaongeza nini? Sukari. Usheno ukakotelo kasaviwa chips na cabbage kamekatwa. So hiyo inakuanga coleslaw. Wanaita coleslaw but that's not coleslaw because it doesn't have what? Mayonnaise. You know the same page? So this is soup, arrowroot soup. This is coleslaw what? Salad. Hapo tuko sawa vizuri? Yes. Ndili endelee. Cake. Tunafunza kupika keki. Now, this is a plain cake, haijakuwa decorated. So, mnakumbuka au tulifanya last week maziwa ya kutengeneza ice cream? Tunafanya hivyo the same leo. Maziwa ichemke ndio hii. Maziwa kisha chemuka, ikiendelea kuchemuka weka nini? Weka nini? Sukari. Ndio sukari. Umenielewa? Si maziwa yanachemka na sukari? Hapo maziwa yanachemka na sukari, chukua hii sasa. Custard powder. Custard powder ni corn flour ambayo imewekwa flavoring. You know same page? Hii na hii ni almost one the same thing. But hii imewekwa nini? Flavorings. Unaelewa? So chukua hii kwa kikombe, weka maziwa kidogo ama maji kidogo, dissolve. Umeelewa? Mwaga kwa ile maziwa inafanya nini? Nachemka. Sitaanza kuthicken. Kianza kuthicken, toa. Kama uko na mayai, weka egg, unaweza weka egg yolk peke yake, alafu ongeza na vanilla essence kidogo, ipoteza harufu ya mayai. Wakati nimaliza hivyo, hii keki naweza ichukua ni mwagilie juu. Ama nikatekate pieces na nimwagilie juu and you serve. Cake with custard sauce. Ama cake in custard what? Sauce. Iko kama ukimomana ama iko sawa? Sawa. Iko sawa. Hii kazi si rahisi. Wapi watu wa wanaitwa kina nani? Let me come fungulia. I'm gonna advise you. Pati kukorogeo. Ngumu sana. Mama kutoka 16? 16. Pana 6. Oh, 6. Sasa hiyo nimechanganywa na custard. Ile. Ndio chip. Sasa umekuwa kuna nani mwingine? Kikombe. Kwa kikombe weka custard vijiko 4. Kwa kikombe custard 4 spoons. Kiwa lembo jamu kama imejaa kabisa. Iko sawa.
Haya, inakaa hoi kwa maji. Sasa ni yellow. Ongeza pia maji ingine kidogo. Hapa. Hiyo ni kidogo. Umeona kana hiyo custard? Hiyo ni flavoring zimekuwa na corn flour. So kama sina custard powder, I can use corn flour powder. Ongeza maji. Utaniweka maji hapa. Yes. Hakuna sukari, si kama chai. Na ukishapunguza moto kidogo, mwaga hii ndani, ukoroge continuously ikiwa ndani. Ayaanza. Weka hapo kama maji kidogo, rinse hiyo. Ongeza maji. Inafaa ikuwe mzito. Kwani ulikula ugali asubuhi? Ongeza hiyo maji yote. Tosha. Zima. Good. Peleka high table na keki. Wings.